Grimm's Fairy Tales. The Owl. Truyện cổ Grimm, con cú. 200 or 300 years ago, when people were far from being so crafty and cunning as they are nowadays, an extraordinary event took place in a little town. By some mischance, one of the great owls, called horned owls, had come from the neighboring woods into the barn of one of the townsfolk in the night-time, and when day broke did not dare to venture forth again from her retreat, for fear of the other birds, which raised a terrible outcry whenever she appeared. Hồi đó cách đây khoảng mấy trăm năm, khi con người còn chưa tinh khôn, danh mãnh như chúng ta ngày nay, ở thị trấn kia đã xảy ra một chuyện lạ kỳ như sau. Tình cờ có một con cú thuộc giống cú lớn bay đi ăn đêm từ một khu rừng gần đó rồi lạc vào kho lúa và rơm của một gia đình kia. Đến sáng hôm sau, nó vẫn náu mình trong góc kho chẳng dám bay ra nữa vì sợ các giống chim khác thấy nó tất sẽ khiếp đảm mà kêu la ầm lên. In the morning when the man servant went into the barn to fetch some straw, he was so mightily alarmed at the sight of the owl sitting there in a corner, that he ran away and announced to his master that a monster, the like of which he had never set eyes on in his life, and which could devour a man without the slightest difficulty, was sitting in the barn, rolling its eyes about in its head. I know you already, said the master. You have courage enough to chase a blackbird about the fields. But when you see a dead hen lying, you have to get a stick before you go near it. I must go and see for myself what kind of a monster it is. Khi trời đã rạng hẳn, người đầy tới nhà kho ấy vào kho lấy rơm. Hắn sợ hãi co cẳng chạy lên báo chủ là trong kho có một con quái vật suốt đời hắn chưa từng thấy bao giờ. Con quái vật đảo mắt lia lịa, chắc là nó nuốt chửng người ta dễ như chơi. Chủ nhà nói, tao biết tính mày rồi, mày chỉ có gan đuổi xẻ ngoài đồng, còn hễ thấy dù chỉ là một con gà mái đã chết lăn ra đó, trước tiên mà cũng cứ đi kiếm gậy cầm lăm lăm trong tay rồi mới dám đến gần. Để tao thân chinh xuống xem con vật kỳ quái ấy hình thù thế nào. Added the master, and went quite boldly into the granary and looked round him. When, however, he saw the strange grim creature with his own eyes, he was no less terrified than the servant had been. With 2 bounds he sprang out, ran to his neighbors, and begged them imploringly to lend him assistance against an unknown and dangerous beast. Or else the whole town might be in danger if it were to break loose out of the barn, where it was shut up. Chủ nhà đứng phát ngay dậy, hùng hổ vẻ can đảm lắm, đi thẳng xuống kho, tìm ngó quanh quẩn, nhưng khi chính mắt bác nhìn thấy con vật lạ kỳ và gớm ghiếc kia thì hoảng sợ cũng chẳng kém gì người đầy tớ. Chỉ vài bước nhảy, bác đã ra khỏi nhà kho, chạy sang khẩn khoản xin hàng xóm cứu giúp chống lại con vật lạ kỳ nguy hiểm, nếu không sẽ nguy cho cả thị trấn một khi con quái lọt được ra ngoài. A great noise and clamor arose in all the streets. The townsmen came armed with spears, hay forks, scythes, and axes, as if they were going out against an enemy. Finally, the senators appeared with the burgomaster at their head. When they had drawn up in the market place, they marched to the barn, and surrounded it on all sides. Thereupon one of the most courageous of them stepped forth and entered with his spear lowered, but came running out immediately afterwards with a shriek and as pale as death, and could not utter a single word. Khắp phố xá huyên náo, bàn tán về chuyện đó, người người khắp mọi nơi đổ về, tay giáo, tay mác, tay liềm, tay hái, tay rìu, cứ như đi đánh giặc. Mấy vị trong tòa thị chính do viên thị trưởng dẫn đầu cũng có mặt, đoàn người tụ tập ở bãi chợ để chỉnh đốn hàng ngũ, rồi nhất tề kéo đến vây kín kho. Tiếp đấy, một người dũng cảm táo tợn nhất trong đám đông, tay lăm lăm ngọn giáo, xông vào, nhưng mới thấy con quái, hắn đã ù té chạy, mặt nhợt như da người chết, miệng lắp bắp không nói được lời nào. Thêm 2 người nữa liều mình xông đến,
nhưng cũng chẳng hơn gì người kia. Yet two others ventured in. But they fared no better. At last one stepped forth. A great strong man who was famous for his warlike deeds. And said, "You will not drive away the monster by merely looking at him. We must be in earnest here. But I see that you have all tuned into women. And not one of you dares to encounter the animal." Mãi sau, có một người cao lớn, lực lưỡng bước ra. Anh nổi tiếng xưa nay vì những chiến công trong chiến trận. Anh nói, các người chỉ nhìn xuông thì làm sao đuổi được quái vật. Trong chuyện này, phải nghiêm túc mới được. Nhưng tôi thấy hình như các ông đã hóa thành loại đàn bà nhút nhát cả rồi thì phải. Chẳng ai có gan đấu trí với cáo cả. He ordered them to give him some armor. Had a sword and spear brought. And armed himself. All praised his courage. Though many feared for his life. The two barn doors were opened. And they saw the owl. Which in the meantime had perched herself on the middle of a great crossbeam. He had a ladder brought. And when he raised it, and made ready to climb up, they all cried out to him that he was to bear himself bravely. And commended him to Saint George, who slew the dragon, when he had just got to the top. And the owl perceived that he had designs on her, and was also bewildered by the crowd and the shouting, and knew not how to escape. She rolled her eyes, ruffled her feathers, flapped her wings, snapped her beak, and cried, "Tufit, Tuhu," in a harsh voice. Anh đòi đem giáp, trụ, giáo, kiếm lại, binh giáp đã sẵn sàng. Mọi người đâm lo cho tính mạng anh, nhưng ai cũng khen anh là dũng cảm. Hai cánh cổng kho được mở và người ta thấy con cú đã bay lên đậu chính giữa một cái xà ngang rất lớn. Anh bảo đi lấy thang. Khi anh đặt thang xong, chuẩn bị trèo lên, ở bốn phía mọi người reo hò, cổ vũ anh. Cầu thánh George, vị thánh đã giết rồng khi xưa phù hộ độ trì cho anh. Khi anh trèo sắp tới gần, con cú mới nhận ra là anh muốn trèo đến chỗ nó. Nó lại nhìn thấy đám đông người ở ngoài hô hoán huyên náo cả một vùng nên càng bàng hoàng, không biết trốn đi đâu. Mắt nó long lên, chớp liên tục, xù lông, dương cánh, cất giọng khàn khàn, "Cú, cú." Đám đông hò hét khích lệ người anh hùng dũng cảm. "Đâm đi, đâm luôn đi thôi." "Strike home. Strike home," screamed the crowd outside to the valiant hero. "Anyone who was standing where I am standing," answered he, "would not cry, 'Strike home.'" He certainly did plant his foot one rung higher on the ladder. But then he began to tremble, and half fainting, went back again. And now there was no one left who dared to put himself in such danger. "The monster," said they, "has poisoned and mortally wounded the very strongest man among us, by snapping at him and just breathing on him. Are we, too, to risk our lives?" Anh thanh niên đáp, "Có giỏi cứ lên đây đứng, xem có còn dám hô đâm đi nữa không?" Thực ra anh cứ bước lên thêm được một nấc thang nữa, nhưng rồi toàn thân run rẩy, anh rút lui trong tình trạng gần ngất xỉu. Giờ không còn một ai dám dấn thân vào chỗ nguy hiểm ấy nữa, mọi người bảo nhau. Con quái vật mới há mỏ, hà hơi thôi mà đã làm cho tráng sĩ cừ nhất của chúng ta trúng độc và bị thương rồi. Những loại như chúng ta dù có liều thân cũng chẳng được tích sự gì. They took counsel as to what they ought to do to prevent the whole town being destroyed. For a long time everything seemed to be of no use. But at length the burgomaster found an expedient. "My opinion," said he, "is that we ought, out of the common purse, to pay for this barn, and whatsoever corn, straw, or hay it contains, and thus indemnify the owner, and then burn down the whole building, and the terrible beast with it. Thus no one will have to endanger his life. This is no time for thinking of expense."
and niggardliness would be ill applied. All agreed with him. So they set fire to the barn at all four corners. And with it the owl was miserably burnt. Let anyone who will not believe it go thither and inquire for himself. Họ đứng bàn tán, tìm xem có cách nào để cứu cả thị trấn khỏi đổ nát không? Tất cả mọi cách gần như không có hy vọng gì. Mãi sau, viên thị trưởng mới nghĩ ra một kế. Ông nói, tôi nghĩ thế này, ta đốt cả nhà kho cùng con quái vật kia, rồi ta quyên góp tiền bồi thường cho chủ nhà cả kho lẫn rơm, lúa, cỏ, cùng những vật dụng để trong đó. Như vậy thì chẳng một ai phải liều thân nữa. Trong chuyện này không thể tính chi ly được, bủn xỉn chỉ mang hại cho chính mình. Tất cả mọi người đều nhất trí như vậy. Mọi người, mỗi người một tay, châm lửa 4 góc nhà kho. Chẳng mấy chốc, nhà kho bị cháy rụi, con cú cũng bị chết thảm hại trong lò lửa. Ai không tin chuyện kể, xin cứ đến đó mà hỏi.